ngero paro pamsana pope mudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngero para kerenyenye sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake wotenzi ndaponeswa ngero para kerenyenye sendichiri mwana wake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake. Life is designed to be lived to the fullest, celebrated each day and each moment cherished. Welcome to Celebrations Health reBalance, where we celebrate health fully and rebalance health smoothly. And today we are going to explore liquids on the acronym Celebrations. And today we have got a special guest, who specializes in one of the principles of celebrations liquids through the principles of lifestyle medicine, a medical specialty that focuses on lifestyle interventions for prevention, for intervention, for curative of diseases, particularly non-communicable diseases. Welcome to the show. Hello, welcome. Thank you for having me. Thank you so much for accepting the invitation. Please introduce yourself to our viewers. My name is Dr. Prince Ndua, and I'm a lifestyle medicine specialist. Oh, thank you so much. Today we want to look at liquids. We want to look at different forms of liquids and how they can be utilized. Zvinhu zvinonwiwa izvi zvinoyerera kuti zvingashandiswa sei zvakanaka kuti vanhu vave neutano hwakanaka vachidzivirira urwere kana urwere huchinge hwavapo voshandisa zvakare kuti urwere hunge hwakanyatsobatana zvakanaka. So these are liquids on celebrations. Takatarisa maliquids iwawo anouya nenzira dzakasiyana-siyana. Vanhu anomashandisawo futi nenzira dzakasiyana-siyana. Asi nhasi toda
kwenenzera nyaya iyoyo kuti anombonzi maliquids aya akambomira sei. Kana munhu aida kuziva kuti chinonzi liquids chi, what would you say? Okay. So firstly, I would say liquids is something that can be taken in actual liquid form, like the name, like the name itself. So it can be taken in liquid form. Ichiburitsa nyaya kuvana vadiki vachikura vanotaura pamusoro pe-liquid chinzi a liquid is something that can take the shape of the container. Okay. Then when they specifically define especially water, they'll say kuti water is colorless, it's shapeless, right, and it's odorless. So we're talking of something that can be taken either orally or even can be used externally, but it in liquid form, as the name implies. Okay. No, that's quite interesting. So kana takatarisa ma liquids anokureva aya kuti hana shape pachezvawo, anongotora pawachisa kana shape yacho iri round kana iri square inongotora shape iyoyo. Exactly. Kana tazonyanyotarisa iri mvura yonzi iri colorless, iri odorless. So mangopa example one, which is water. Yes. Pane mamwe ma-liquids besides mvura? Yes, pane ma-liquids akasiyana-siyana. Tine milk can be in the form of ma-liquids as well. Then we have got juices. We have got ma drinks, which people are used to. So though ma liquids that are known, right, and used generally by people per day-to-day life. Saka ma-liquids aya anogona patinoti papa in liquid form, paracetamol, kana kuti it's a cough syrup, liquid form. Zvinofola weranda ma-liquids mishonga yandataura iyi. Exactly. Anofola futi zvekare ari ma-liquids, especially kana achitorwa ari orally, uchitora orally. Mamwe acho mumwe mishonga like anogona kuya ari ma-syrups, right? Okay. So ari ma-syrups yayo inenge ichingotorwa also ingori in liquid form. But tiri pama-liquids ipapo tichiona kuti ari kunoshanda zvakaita sei, right? So ma-liquids anouya in different types and achinoshanda for different reasons in the body. Okay. Right, yes. Mataura ma-liquids ari kutorwa internally. Pane mamwe anogona kushandiswa externally here ari ma-liquids kana ngoti kana tipate kuti anozve ma-liquids nezvemukati internally chete. Alright, when you are talking for about liquids, anogona kushandiswa futi externally. Alright. Right, anogona kushandiswa futi externally and achishandiswa futi zvekare internally sezvatambotaura. Right, so kana achishandiswa externally, especially mvura chaiyo, right, ndo inogona kushandiswa nenzira dzakasiyana-siyana nemhando yakasiyana-siyana, uchishandisa externally ichiunza ma-therapeutic results mune zvakanaka. Okay. So generally ndo kushanda kwaanoita, even kana takutarisa futi kana achitorwa internally pama-liquids. Pane a research yakabva kuitwa in 2016, right, yakaitwa na Dr. Ronald J. Morgan, yakaiswa mujournal rinonzi the American Clinical Medicine, right, and Nutrition Journal, right. Vanotaura pamusoro pe-issue yeinonzi iyo Beverage Hydration Index, BHI, right? Okay. Tiri kutarisa pama-liquids ipapo. Right, so pa-Beverage Hydration Index, chavanenge vachitarisa ndechekuti sezvatambotaura pama-liquids anotorwa internally, right? Achishandiswa for different uses. Ma-liquids paunomatora internally, ane ma-effects, kauti ane ma-results aanopa, right, especially kana achinge apinda mukati mesystem, right. So pa-Beverage Hydration Index, BHI, vanotaura vachitiwo pamvura, right, ine BHI ye1, kureva kuti painopinda musystem
mwiri unonyatsokutora mukana wekuishandisa nekuiutilize zvakanaka, then yozobuda mumuviri mbichana mbichana. But kunozoitawo futi mamwe maliquids anoti kana achinge apinda musystem anoti kana achinge ashanda anobva akasika kuburitswa musystem, right? Avanozotiwo maosmodiuretic, kureva kuti anenge achikonzeresa kuti muviri uite overwork pakuburitsa mvura iyoyo. And mamwe maliquids anoti kana achinge apinda anonogara zvakanyanya mukati mesystem. Hence muchiona kuti vana chiremba kana munhu achinge aita diarrhea kana achinge aita vomiting for period yakati wandei, vanopa inonzi oral rehydration solution. Alright. And pa-oral rehydration solution panenge paine ma-components, ma-electrolytes aripo anobatsira kumaintaina nekukipa mvura irimo nekumaintaina futi kuti munhu ave hydrated, right? So ndokusiyana kunoita ma-liquids. It's not only kungoti tiri kutarisa liquid yakangodaro, but we are also talking of kuti ma-liquids paari kupinda musystem, what is the final result? Is it going to make sure kuti your cells are going to maintain and have mvura are more hydrated for a longer period, or the body is going to expel more water than yanga irimo kana kuti inoramba irimo for a longer period of time? Alright, nimbo kuti dzosei mbichana pane mavara maviri amataura atoda kuti vateri vamabati moti pakame kamuenzaniso kuti zvinyatsoendeka zvakanaka. Okay. Mataura imimi kuti Beverage hydration index. Yes. Isi tanga tagara tichiziva kuti kune inonzi body mass index. Okay. Kureba kwawakaita, zera rako, nokuti uri munhurume, nehuremu hwako zviri kuenderana here. Alright. Saka yemaunza iri kunzi Beverage hydration index. Mukati mimi water ine BHI 1. Yes. As an example. Zvichireva kuti mvura inotitore nguva kudini? Kubuda. Right. So zvichireva kuti pane mamwe ma-liquids ane BHI maybe yakakwira here kana kuti yakadzika. Okay. Ngatitarisei maybe zvakafanana nekuti toti doro. Right. Pane yamataura muchiti mimi osmotic chi? Osmodiuretic. Osmodiuretic. Zvichireva kuti kana kuri kuti alcohol has been taken, doro ratorwa, kubuda kwaro mumuviri kwakati rate yacho yakakwirira, yakanyanya, kuti muri kuti hatinyanyi kuzvida ngazvibude, hatisi kuzvida ngazvibude. But mvura inomboti garei, ichibuda mbichana. Saka mati mimi Beverage hydration index 1. Ko zvakaitawo sedoro kana hwawa, mama-BHI acho akamira sei? All right. So that's a very good question. Thank you for asking that. So per Beverage hydration index, water is the standard, right? And just a background, how do they come up with having Beverage hydration index? So in the study, they took individuals and they gave them different liquids. So when they gave them different liquids, some were given milk, some were given juices, some were given alcohol, some were given water. Right. So for a period of about 4 hours, after a period of about 4 hours, they took my urine samples, then they check kuti tichitarisa nemvura, right? Mvura rate yayo yainenge ichiburitswa nayo nemakidneys yakamira sei as compared to alcohol, like what you mentioned, as compared to milk, as compared to juices, right? So they discovered utoti ayo. So when one drinks alcohol, right, a rate yekuto within a period of an hour, rate yekutoburitsa nayo mvura inenge yakawandisa. Then they had a conclusion utoti alcohol in about 0.8, right? Per rate ye index, Beverage hydration index yacho. So alcohol has got 0.8, then followed also by a liquid inenge inema electrolytes, right? Okay. And inenge ine high nutritional content. For example,
milk, right? We are talking of coconut milk, almond milk, soya milk, right? Right. So those liquids, if taken internally, right? If taken, they take much time, right, to be released, and also the body, torawo time ichiabsorba the nutritional content, right, irimo mumukaka imomo, right. So they said kuti for mukaka uri pamsoro mbichana pe 1, right. Then kozoitawo pamajuices they used majuices akafana orange juice, right. So orange juice, because of its nutritional content and also its high electrolyte also content, they discovered that kana munhu akatotora orange juice, it takes more time in the system, meaning that the body gets to be hydrated for a longer period of time, right. So alcohol and caffeine, they had a conclusion that alcohol intorine more rate yekuraswa kwainoitwa mumuviri yakakurisa. Pakutaura kwamuri kuita apa ndiri kuona senge maliquids aya, the different forms, pane mamwe akatorwa anogona kukanganisa mafambiro ari kuita mafluids kubva mumuviri zvine chekuita nemakidneys. Exactly. So achida kuti anogona kuaffecta kidney health. Now, so pane here mamwe ndadza muchitaura maliquids amataura mamwe acho anofarirwa kutorwa nevanhu akaita se mataura nyaya yemvura, mukataura nyaya yeorange, mukataura nyaya yemukaka. Pane here mamwe maliquids which people are supposed to avoid to take? Yes. So pane liquids anoti kana uchinge wamatora, right, for them to be processed by the body, right, the body has to borrow water, right, for it to process those liquids, right. We are talking of liquids anima artificial flavors and artificial sweeteners, artificial sugars, right. So my soft drinks mostly, right, they require water, right, for them to be processed. And actually in a study yakaitwawo yakashowa kuti if one is to take a cup of coffee, right, akaitora cup of coffee, it needs another cup as well, right, for it to be processed. So those are some of the liquids that cause harm, right, especially if they are taken into the body. For them to be processed, they require the body to help kuti zviendeke zvakanaka. Ndipo pekuti here munhu anogona kuti haini ndiri kumwa hangu mvura kana kuti ndiri kumwa maliquids but aine a dehydration effect. Yes. Zvafanana nokuti munhu ati ndiri kumwa hangu maybe 1.5 liters yemvura pazuva, but because azomwa coffee, azomwa zvimwe izvo zviri kuda kuti muviri uprocess those particular liquids is actually using water. Exactly. Then we have got a dehydration effect, though the person has been taking water. Yes. Okay. Yes. No. Pakanaka. So takatarisa maliquids aya zvikuratidza kuti pane mamwe anogona kuti torekei, kuita mamwe kuti hatokwanisi kutotoreka zvachese. I hear some people saying moderate drinking, the liquid. Especially when people talk about moderate drinking, they're not talking about water, they're not talking about juices, they are talking about alcoholic beverages, whether it's wine or beer. But moderate drinking, zvoita kunge ndo kalevel kari nani. Mune zvamunokwanisa kutaura here pamusoro pe-moderate drinking of this particular liquid, which is alcohol. Right. So pane this particular liquid alcohol. Alcohol is a beverage, and it is a beverage. As a beverage, right? So from the study that we mentioned, per beverage hydration index, tichitarisa pamusoro pekuti how a person has to be hydrated for a longer period of time, right? We can't say kuti pa alcohol inogona kuve ne moderate drinking, right? Because of its effect. Muviri hauna computer yokuti
unogona kuziva kuti munhu ari kutora zviri moderate saka for now rege timbochengetedza hydration yedu nealcohol yapinda, right? So the effect it has on the body, right, it remains the same. Okay. Right. So like zvainotoita inotoita shut down the mwiri wedu une gland iripo, pituitary gland, right? Okay. Right. So the pituitary gland is responsible nekumake sure kuti the body, right, maintain a hydration yakakwana. So when you take alcohol, it shuts down, right, the antidiuretic effect that the body has. Right? Lockdown. Yeah, it's about lockdown. So it shuts down the antidiuretic effect, right? Inofana kuitiwa nemuviri kana ichishanda zviri optimal, right? So taking alcohol as a beverage and saying that it's a liquid that I'm using moderately, right? Hazvigone kunomisa the effect that it has on the body. Okay. Yeah. So we can't say that you can take it in moderation because when you talk of being temperate when it comes to the use of the right beverage, we are saying you need to use judiciously that which is healthful, right? And you need to dispense entirely that which is harmful. Okay. Yeah. So we can't say that you are taking a poison in moderation. Okay. Yeah. No. Dr. Peter Lendless, who used to be one of the General Conference Health Ministries Director, developed a program which is called Breathe Free 2.0, and now it's 3.0. And in one of his presentations, he mentions that there is no safe amount of alcohol as far as beverages is concerned that is safe to drink. And Dr. Prince here, he is also resonating the same principle and the same point. Sure. Now, looking at liquids, ndikangozviti, I will not take water. I will not take juices. I will not take alcohol, all these liquids. Why should we take liquids? Okay, that's a very, very good question. We need to take liquids because the body, for the body to function zvakakwana, inotoda liquid. For example, the blood, specifically, let me zero in to water because that's the best beverage that I know is most suitable for mankind. Right. So when we look at the structure or the zvakaita muviri yedu, right, our blood is about 83% water. Okay. Right. So for the blood to flow zvakanaka and for the waste to be removed, inotoda a composition yakakura yemvura kuti zviite zvakanaka. Then also our brain is about 85% water, right? Then our muscles is about 75% water, right? So basically, if you look at that, right, a greater portion of water, right, comprise most of the major organs of the body. Right. Someone came when I was doing a presentation on water. Ndobva abvunza ati nai chiremba ko muri kuti zveni the body is about 80% water. So why is it kuti mwiri yedu aiite ukaipoka haukwanisi kuona mvura? And why is it we have got this organic, like this matter, kuti the body is solid, right? Okay. So if it is 80% water, we're supposed to just vanish or just die, right? So that question. But science tells us that the greater portion of the body, right, it comprises of water. So for most body organs, our joints also, they say it's about 25%, our bones, skeletal system, it's about 25% water. And especially for my joints, for the joints to function properly, is synovial fluid, which helps to lubricate
the joints, and the greater composition of it is water. Even for our eyes to function properly, for kuti akwanise kuona zvakanaka, and the fluid that the body produces, which helps to us to have clear vision, right, comprises of water, and the tears are also water, So, and also for digestion to occur properly, right, it needs water. My digestive juices that are there anotoda mvura. So we can't live without water, and for the body to function properly, it needs water. Just a fun fact that I also came across, ndeyekuti if we are to drink water, generally kungonwa ma-liquids, right, pasina the mechanism that the body does to preserve and to keep some of the water, yatachitaura pamusoro payo beverage hydration index, right. If mvura yakaramba ichirasika kana kuti dai pasina the mechanism yakagadzirwa naMwari yekuchengeta mvura, we were supposed to drink about 40,000 glasses of water per day. That's a lot of water. That's a lot. Yeah. Kana takatarisa muBhayibheri, we can see that liquids aripo from the book of Genesis running through kusvika kuna Revelations. Actually, in the beginning, when we are reading the book of Genesis chapter 1, in the beginning there was God, and the Spirit of God hovered on top of what? Of the water. Of the water. And we find with the greater part of Earth as a planet is filled with water. Exactly. And that's why they call it the blue planet. Yes. And actually around 95, if not 96% thereabouts, yemvura iyoyo haikwanisi kushandisika. Exactly. And it's a very small percentage of water that then can be utilized as fresh water, but still is it safe or pure for drinking. So this beverage that we are talking about now, zero in, which is water, is very, very, very important to utilize it. And even if when we trace, we find that at one point, the children of Israel on their way from Egypt vakashaya mvura. Yes. And pakava nemakakato anga akatosimbarara. Vanhu vakafunga zvitori nani tidzokere kwatabva kutapwa nokuti hakuna mvura, tingafira mugwenga muno tisina mvura yekunwa kana yekushandisa. So I think water is very, very important. Yeah. And when we move throughout, we even find in the book, is it 2 Kings chapter 5? When we find Naaman utilizing water in the presence of God working through Elisha for restoration. Tikapinda ku New Testament toona kuti pamuchato muchato kuti uzofambikawo zvakanaka during that period of time paifanira kunge paine zvinwiwa zviripo, and wine ran out. Yes. And we find Jesus providing the beverage that the people vakatonwa vakaratidza kuti ikwewo wakwanisa kupa vanhu wine yakanaka kudai. Of course we understand that wine it was not fermented wine. It was pure red grape juice wine yakamwiwa nevanhu isingadhakisi. And so we can see throughout the Bible that this principle of liquids it's also there. Exactly. Yeah. Now takatarisa pamaliquids iwawawa tatarisa kuti tinodirei kumashandisa. Pane maparameters nemaprinciples aripo here kuti when can water be taken, or maybe is there a time, now we are trying to zero in on water, is there a time when water cannot be taken or liquids cannot be taken? Okay. That's a very good question, right? So when it comes to time yekutora mvura, we actually encourage that a person should take mvura at least 20 to 30 minutes, especially warm water, before eating food, right? Okay. Yeah. Why ndataura like this? Water inotobatsira also pakuzoaida digestion, right? So munhu anofanira kuti atore mvura at least 20 minutes before your main meal, which will help pakuzodigeswa kwechikafu, and it also stimulate production bicarbonate by the pancreas, which will then help
kuti panogaiwa chikafu pai, right? There are a lot of people who complain kuti if after I eat certain food ndotanga kunzwa mudumbu muchirwadza kana kuti muchirirarira kana kuti unotanga kunzwa mudumbu muchitange muri kubaya, right? So naturally the stomach produces acid, right? But it has to be produced in adequate amounts. So if you drink water, it helps the pancreas to then release bicarbonate, which then helps to make sure that the acid that is being produced doesn't affect or doesn't irritate the stomach walls, right? So we actually encourage kutoti those people who complain with inini ndino problem yema acids, right? The problem, of course, maybe chazotara pa issue yema acids, people abuse the word yokuti acids macho ngori magases and people just say acids, but zviri common ndezvekuti munhu anoti ndiri kuita ma-acids. So for easy and proper digestion you should drink water. Then also every morning upon rising we encourage kuti munhu anotora at least 2 glasses of warm water, which will then help to prepare the stomach for also digestion, even for the later days. And there are certain bacteria also that are produced during our sleeping time, which are very useful when it comes to digestion and when it comes to synthesizing certain essential vitamins. Chiremba musati manyanyoenda kure mataura nyaya ye-essential bacteria. Are you saying pane mabacteria akatinakira? Yes. Mabacteria haana kungoipa yesere, pane mamwe akatinakira. Muri kuzama kutaura kuti dii chimbopati wedzere mbichana panyatsojeka pakuti tikangonzwa kuti bacteria takutofunga kutoti uyu muvengu, but muri kuti essential kana something is essential zvakutange zvinhu zvakanaka izvi chimbowedzerai mbichana ipapo. Right. So when it comes to bacteria, if you look at the alimentary canal, right? Alimentary canal ndeipi? All right. The digestive system inoshanda pakugaiwa kwechikafu. Okay. All right. So if you look at it from the mouth, right, to the anus, pane in each section, right, pane certain bacteria that are there, right? Okay. We're not going to talk about them in Nema names arch, but there are certain bacteria that are there that are essential, right, when it comes to digestion yechikafu, right? Okay. And some of them also are also essential when it comes to synthesizing pakugadzirwa kwema good vitamins that are needed by the body, right? So we've got bacterial flora that is also found in the small intestines, right? So those good bacterias, right? Those good bacterias are there, right? Pakuaida kuti pave ne proper digestion and also pave ne proper absorption of food. Actually, at times as people, by the way we eat, by the way we drink, if we don't have a specific time to drink and specific time to eat, if we eat anyhow, at times the food that we may eat, chotoona kutogara patable tichidya chikafu chakanaka, but pachinozopinda mubloodstream chinenge chato poisonous by the way we eat, right? So it's very important, right, to actually maintain and to make sure that those good bacteria are there, which aid in also digestion. So basically that's that. And tichiri papo, it's very important when we are talking of liquids, it's very important to make sure that we don't mix solids and liquids on one meal, right? Okay. Yeah, because the system, when kugadzirwa kwakaitwa naMwari, Mwari akatotipa ukatarisa mukanwa mune mate, right? Mune turimo tunobatsira kugaya chikafu, maenzymes arimo, right? Anotobatsira kugaya kwechikafu. Mudumbu futi mune maenzymes arimo ananditi anotobatsira kuti pagaiwe kwechikafu. And if you look at the structure of the stomach and also the composition of how the stomach has to be, right? It should be acidic, right? Because munogadzirwa hydrochloric acid, mukanwa muri alkaline,
right? And pachibrekwa ma-starches and the stuff. So if we take ma-solids and ma-liquids at one meal, we tend to dilute the zvinofana kunge zvakaitika, right? Environment iri conducive for digestion inofanira kunge yakaitika mukanwa. Environment inofanira kunge conducive for digestion inofanira kunge iripo mudumbu. Zvinoaffecta. Okay. So pamuri kuti liquids and solid, muri kureva here kuti patinototi papa kapu kemvura, sadza nemuriwo wedu apa, tichiti tikatora sadza tomboti muriwo tikatsenga tomwira tumvura, muri kuti handizvo here izvi? Wongo. Saka kana zvisirizvo zvakatinakira handisvipi, kuti chikafu che hachichadziki pahuro, saka tinenge takuzoita sei manje, kamudyiro kacho zvinenge zvakufamba sei? Kana iri breakfast amakutaura kuti isu tine maybe tea yedu nechingwa pamwe chine soup, makuti that's not the best, there's something else better. Okay. Saka zvinenge zvakutita kuzvidya sei manje? Hatichaomerwi neupenyu here manje chiremba. Yeah. So earlier on tambotaura tichiti isusu at least munhu anofanira kunwa mvura 20 minutes or 30 minutes before a meal, right? So kune vaya vanonetseka kuti vanyatsokuona chikafu chavo chichigaiwa zvakanaka, zvakakosha kuti munhu anga achitora at least mvura before, not kuti achitora mvura nema-meals. Then also kumashure tambotaura pamusoro pema-juices. There's what we call organic water, right? So when you talk of organic water, we are saying that naturally God has given us the water inowanikwa mukati mezvikafu zvatinodya, especially kana chikafu chichidyiwa chisina kubikwa. So when you talk of organic water, the body has got a capacity of squeezing its own juice, right? So paunenge uchitsenga paipa unogona kuto juicer uri papo. Saka we also encourage kutoti paunenge uchitsenga chakaita sechii, ndiri kutsenga chibage chakagochwa, okay, ndiri kutsenga nzungu, ndiri kutsenga macucumber, zvese here izvi, kana kuti pane zvimwewo zvekuti ukatsenga zvine mvura yakawanda, zvimwe zvine mvura shoma, pamwe zvimwe hazvitorinawo mvura, zvakuda kuti masalivary glands aproduce more saliva to mix zvakanaka. Right. So we are talking of ma raw foods, raw at least organic foods. So pama raw foods tikutaura pachiti tomboti munhu ari kudya chikafu chake chemakuseni chemangwanani, ari kudecide kuti ndoda kunge ndine mafruits patafura. Okay. Saka tikutaura pamusoro pemafruits aritori juicy. Okay. Saka we are talking of zvakaita sema blueberry, zvakaita se kana yanguwawo yemazhanje, we are talking of maorange, zvinhu zvatinokwanisa kuwana, right? Okay. Kunzvimbo dzatinenge tiri, zvatinogona kuita se kushandisa. Izvozvo zvikafu zvakadaro zvinotogadzira kuti chikafu chigaiwe zvakanaka, tisiri kutora mvura iri in liquid form, or tisiri kutora riri drink kana kuti uri mukaka. Okay. Saka pakugadzira ndiro dzedu dzekudya, putting the plate for lunch or for breakfast or for supper, if we put zvinhu zvimbishi zviri raw, vegetables and fruits, they've got a certain percentage of water. Yes. So that assists and aids as far as maybe liquids that are needed during the time of consumption of food. Yes. And then the relish, maybe if it has got soup in it and it's not too dry, it then helps as far as consumption is concerned. Yeah. And also, when it comes to drinking water, it's advisable for us to then consider drinking
water or liquids, say an hour after we have eaten our food. And usually those people that then indicate kuti inini panguva yekudya ndine nyota, chikafu hachisi kufamba zvakanaka, ndotoda juice kana ndotoda mvura, usually they would have been thirsty or dehydrated prior to consumption of food. So if we drink our water well 20 to 30 minutes before a meal, sakutaura kwaita chiremba, and an hour after a meal, then during the time when we're going to eat our meal, we are well hydrated and tinokwanisa kuwana mata akakwana anosangana nechikafu zvakanaka to prepare it for digestion. In actual essence, the salivary glands, when they produce saliva, it also like sanitizes the food that we are eating, so that painosvika mudumbu inenge iri pachidanho chiri nani chinogamuchirika zvakanaka. Now, I understand we can have conditions maybe that can cause some people to watch their water intake. Like, for example, munane edema, maybe munane water retention, papakamira sei papapa. All right. So, tine pa issue ye water retention and edema, pane zvinhu zvinogona kuzoshandiswawo, right? Zvinobatsira for kuti retention yakawanda irimo mukati mematissues edu ite sei idzikire. For example, if one is to take maybe watermelon, right? A watermelon, we are saying actually mvura yagara iri kutodiwa, but patori neretention iripo. So watermelon also a diuretic effect, right? Okay. Which means kuti if one try to juice the watermelon or eats the watermelon in its natural state, right? Do you to organic water. So watora mvura icharamba yaka maintain your hydration levels as well. Aunotorawo futi mvura ichakonzeresa kuti pave ne too much retention in your what? In your body tissues. So you can make use of such fruits like watermelon, like you can actually use zvakaita sema brinjals, ma eggplants. You can actually use them. Yes. So apa tiri kuti munhu ane dambudziko rekuti ari kuita water retention, akuita pitting edema kumakumbo ari kuzvimba ekuti ukabata kudai anosara akadhindira akachi fingerprint ichionekera kuti pambobatwa. So mvura yaari kumwa hachafaniri kumwa mvura yakanyanyowanda, sei atinoti 8 to 10 glasses per day, kana zvichienderana nemuviri wemunhu kuti weight yake yakamira sei, tocalculate mvura yakawanda sei, akuita water restriction. So to be able to still be hydrated well, then one can use watermelon and other fruits and maybe other vegetables that are rich in water. I've also come to appreciate and understand the principles of water drinking when it comes to exercise. That it's best to drink water before exercise, right? And if need be, sip water slowly during the exercise. There was actually a study that was done, and people were on a treadmill and they were going and they were actually checking their endurance level. They were checking with the recovery level vachange yakazomira sei, and vachivapa mvura yanga iri measured ichioneka, and vakaona kuti vanhu vakaramba vachipa mvura zviri constant, they managed to have longer endurance vari patreadmill. So kutosvika kuzoti michimirai vanga vasina kumwa mvura before nevanga vasiri kuita sip a little bit of water during, vakadini vakatadza kuva that high endurance. But at the same time pane vamwe vanozoti vachangopedza maybe kuda kuita high intensive interval training kana kuti exercise yakanyosimbarara yaya inoda a lot of energy and they are sweating, obva atomwa juice achingopedza kana kuti pedza kuita such kind of physical activity in exertion, over atotora maybe it's a milkshake or a protein shake or something. Do you have a comment on that one? Okay. We actually encourage kuti munhu achibva kuita intense exercise pane inonzi recovery period. Right? Okay. So usually if you are exercising, right, there's a lot of activity
that is going on. So for the body to then start to go pachimiro chakanaka, right, chekuti yakukwanisa kuabsorba nekuutilize everything that you are going to put into it, you need to first recover. Usually we encourage you to at least 5 to 10 minutes on a recovery period, right? We usually use your pulse rate, right? Pane inonzi resting pulse, right? Then pane pulse inenge inoitika during your activity or an exercise, right? So you can actually utilize issue ye pulse. Uti kana resting pulse yako iri 60 beats per minute or 70 beats per minute, right? You can rest for about 10 minutes after the exercise. Then you retake your pulse, right? When you retake your pulse, kana yadzokera mu range yanga iri before exercise, then you can take your liquids, even your food. Okay. The No, body will that's be in a fine. better capacity to utilize the food. Alright. Tichenda kunopendera chirongwa chedu. Pane vamwe vaya vanoti isusu for now we are only drinking juices. Vanototenga majusa anodaidzira mari dzakati wandei anogaya achingobuditsa juice chete ndozvega zvava kutongomwa gore rese kupera vachipinda rimwe nekubuda vachiti vari kumwa majuices aya maliquids aya vane zvinovabatsira. Would you recommend such? Okay. As I mentioned before, when it comes to liquids, right, pane tinotarisa nutritional content as well iripo. For example, tataura pamusoro pema good milks that people can use and how they can keep you hydrated, right? So we are not talking, when you talk of liquids, we are not only narrowing down to electrolyte balance irimo chete kana kungotarisa nutritional content irimo chete. You realize kuti pane each and every liquid, right, in a benefit inopa, right? So if you just focus on one form of liquid the whole of the year, right, it means that your body is going to be deprived, right, of other things because ndopa totora masope balance, right? Health rebalance. So by health rebalance we need to make sure that everything that we are doing is done in moderation and in balance. Pano mwanubva watoti kana akuno mvura yacho anonwa yakaita sei yakawanda. Even the Bible mentions kuti you need to drink water by measure, right? So everything is done with measure. Imagine the whole earth ingo yakazara nemvura. God had to make sure that some portions have got water, some portions are dry ground. Mazinziro vatereri kuti kana iri mvura inomwiwawo zvine mwero, kana ari majusi zvine mwero, kana ari mukaka zvine mwero, zvonobatsidzana zvichienda, and not just focus on one. Kana wazoshayawo majusi, kana wazoshayawo mukaka, I think one of the beverage that we can actually probably drink for a whole year and the other year without any challenge is water. What are your final remarks kuvatereri vedu? Right, so my final remarks is on a quotation that I like, that has been written by Ellen White. It comes from the Ministry of Healing, page 237. It says, "In health and in sickness, pure water is one of heaven's choicest blessings. Its proper use promotes health. It is the beverage which God provided to quench the thirst of animals and men. Drunk freely, it helps to supply the necessities of the system and assist nature to resist disease." Celebrations, health, rebalance. Ngatiitei zvatadzidza. Mvura ichimwiwa zvine mwero, zvisingafaniri kutombobatwa zvachese tichisiya. Mwari achiitira zvakanaka, utano hwedu huchiendeka zvakanaka, nekushandisa this gift that God has given us in the form of liquids that comes in different varieties. Tinamatirei chiremba. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai nechipo chamakatipa, chipo chemvura. Toziva kuti tisati tavapo
makanga matoona kukosha kwayo mukati memwiri yedu. Tinokumbira Mwari nechipo chamakatipo zvekare chekusarudza, tibatsirei tigosarudza zvakatinakira. Zvamunoona imi zviri zvinhu zvinobatsira kuti utano hwedu hurambe hwakanaka. Chikuru chatinokumbira ndechekuti pazvose zvatichaita mbiri yenyu ionekwe, pakupractiza kwose kwatichaita principles of health, pakupedzisira tione imi muri mubatsiri wedu. Tokutendai nekuti manzwa kunyengetera kwedu, nokuti tanamata nezita Jesu Kristu akafa pamuchinjikwa akamuka. Amen. Amen. Going home at last. We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. The bridge that sin has made has finally been removed. For the sake will spend eternity, basking in the sunlight of His presence. Yeah, what a gathering that will be when we meet our first parents there, expelled from Eden, but saved by grace. We are home at last. We're going home at last. We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. For a better place. How? Come along, come along. To inherit the apostles. Come along, we'll be there. Oh, I can't wait to see that we forgiven for Him. We'll be there too. Oh, Abraham, Enoch, Noah, who's overcome from the north to the south, from east and west, yeah. Wazalwa. We're going home. We are going home. Home at last. To spend eternity. Emmanuel's land. Emmanuel's land. We are going home. We are going home. Home at last. Leave this earth for a better place. For a better place. Yeah, yeah. We have won at last. We're going home at last. We are going home. We will be home, home at last. To spend eternity. Emmanuel's land. Emmanuel's land. We are going home. We're going home at last. We are going home. We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. For a better place. We're going home. Going home. We will be home, home at last. To spend eternity. We will be home, home at
for a better place. For a better place. Oh, I'm leaving this earth for a better place. For a better place. Yeah.